Hi there, welcome back to Level Up Your Russian. Today we are going to do another reading practice. I will read a dialogue and then I will explain all the new words and the grammar used in each of the sentences. Are you ready? Let's start. Большая просьба. Юлия, у меня к тебе большая просьба. Ты можешь встретить мою подругу в аэропорту сегодня вечером? У меня совсем нет времени. Конечно, не проблема. Как она выглядит? Она симпатичная брюнетка с зелеными глазами. Она невысокая, любит носить спортивную одежду. У нее будет яркий красный чемодан. Надеюсь, что там не будет несколько брюнеток с красными чемоданами. Не беспокойся, я опишу ей твою внешность. Скажи ей, что я буду в коричневой куртке и черных джинсах. Ей будет достаточно знать, что ты ростом почти 2 метра. Ты права, меня трудно не заметить. Did you understand the dialogue? If you didn't understand something, don't worry, I will now read sentence by sentence, explain the new words and the grammar used. Юлия, у меня к тебе большая просьба. Юлия, I have a big favor to ask you. У меня, I have, у меня, к тебе, it means the action is directed towards Юлия. К кому? У меня большая просьба к кому? К тебе. I have a big favor to ask from you. Большая просьба, big favor. К тебе, к кому? We use the dative case after the preposition к. У меня к тебе большая просьба. Ты можешь встретить мою подругу в аэропорту сегодня вечером? Can you meet my friend at the airport this evening? Ты можешь встретить. Can you meet? Можешь, that's from the verb мочь. That's the second person singular. And this verb is conjugated. And when we have two verbs in a sentence, the first one is conjugated and the second one is always in the infinitive form. So the verb встретить is going to be in the infinitive. Встретить, to meet. Ты можешь встретить. Кого? We need the accusative case. Мою подругу. My friend. Мою подругу. That's in the accusative. Где? Где в аэропорту? That's the prepositional case of the noun аэропорт. And you know that in the Russian language there is a group of masculine nouns which get the stressed ending u in the prepositional case. And this ending is always stressed. So we read в аэропорту. Сегодня вечером. Сегодня вечером. Today evening or this evening. Сегодня, today, вечером, evening. У меня совсем нет времени. I don't have time at all. У меня совсем нет времени. У меня, that's the construction, which means I have or somebody has. У plus the genitive form of the personal pronoun. У меня. Совсем, at all, нет чего, нет времени. After the negation нет, we use a noun in the genitive case. Нет времени. У меня нет времени. I don't have time. Конечно, не проблема. Of course, конечно. Не проблема, no problem. Как она выглядит? What does she look like? Она симпатичная брюнетка с зелеными глазами. She is an attractive brunette with green eyes. If you want to learn more about how to describe people's appearance in Russian, then have a look at one of my previous videos in which I talk about adjectives that we can use to describe people. So she is an attractive brunette with green eyes. Она симпатичная. Симпатичная, that's an adjective which has a feminine form, logically, because we are talking about her, она.
Брюнетка. Брюнетка means a girl, a woman with dark hair. С зелеными глазами. С чем? С зелеными глазами. With green eyes. Она невысокая. She's not tall. Она невысокая. Любит носить спортивную одежду. She likes to wear sporty clothes. Она любит. A verb in the present tense. So the first verb is conjugated. Любит. The second verb is in the infinitive form. Носить. To wear. Спортивную одежду. Носить что? We need the accusative case. Спортивная одежда is here in the accusative case. Спортивную одежду. У нее будет яркий красный чемодан. У нее будет. She will have яркий, bright, красный, red, чемодан, suitcase. Надеюсь, что там не будет несколько брюнеток с красными чемоданами. Надеюсь, even though we have used the verb here without a personal pronoun, from its form, we know that this is a verb in the first person singular. Я надеюсь, что там не будет несколько брюнеток с красными чемоданами. That there won't be several brunettes with red suitcases. Там не будет чего. The construction не будет requires the genitive case because this is a negation. Не будет. But also we have the quantifying word несколько, which again requires the genitive case. Несколько чего? Несколько брюнеток. Брюнеток. That's the genitive plural of the noun брюнетки. С красными чемоданами. Again, we have the preposition с, which requires the instrumental case. С чем? С красными чемоданами. The adjective and the noun here are in the plural form. Красные чемоданы in the instrumental case becomes красными чемоданами. Не беспокойся, я опишу ей твою внешность. Не беспокойся, don't worry. Imperative mood, не беспокойся. This is from the verb беспокоиться, which means to worry. Не беспокойся means don't worry. Я опишу, I will describe. Опишу is the future tense form of the verb описать, which means to describe. That's a perfective verb, which means that's a one-time action. So I will describe, and that's going to be a completed action. I will describe to her. Кому? Ей. Твою внешность. Что я опишу? И кому я опишу? Я опишу кому? Я опишу ей. А что я опишу? Я опишу твою внешность. I will describe to her your appearance. Твою внешность, your appearance. Скажи ей, что я буду в коричневой куртке и черных джинсах. Tell her that I'll be wearing a brown jacket and black jeans. Скажи, again, an imperative mood of the verb сказать. Скажи ей, кому? Ей, что я буду в коричневой куртке. I will be wearing a brown jacket. Я буду в коричневой куртке. I will be in a brown jacket. Коричневой куртке, that's in the prepositional case. We have used the preposition в, which requires the prepositional case when we talk about verbs of statics or location. И черных джинсах, again in the prepositional case, but this time this adjective and noun are in the plural form. So the phrase «я буду в» plus the prepositional case of some clothes item means I will be wearing. Ей будет достаточно знать, что ты ростом почти 2 метра. For her, it will be enough to know that you're almost 2 meters tall. Ей будет достаточно. Достаточно means enough, and we use it together with the dative case. Кому
достаточно? Кому будет достаточно? Ей, that's a dative case of the personal pronoun, она будет достаточно. Ей будет достаточно знать, it is going to be enough for her to know, что ты ростом почти 2 метра. That you are almost 2 meters tall. Почти means almost. Ты права. Меня трудно не заметить. Меня трудно не заметить. You're right. It's hard not to notice me. Ты права. You're right. Кого трудно не заметить? Меня трудно не заметить. Here, the personal pronoun я is in the accusative case because that's the object of the verb. Заметить кого или заметить что? We need the accusative case. Трудно не заметить. It's hard not to notice. Не заметить. The verb is заметить, which means to notice. Заметить, that's a perfective verb, which means that it describes a one-time or a completed action. So in this video, you learned a few words. Let's have a look at them. Просьба, that's a favor. Встречать or встретить. We use it together with the accusative case. So встречать или встретить кого-то means to meet somebody. Встречать is the imperfective verb. Встретить is the perfective verb. Аэропорт, аэропорт, airport. You learned that аэропорт is one of the nouns which gets the stressed ending «у» in the prepositional case. So аэропорт где? В аэропорту. Совсем не means not at all or absolutely not. Проблема is a problem. Проблема, problem. Симпатичный means attractive. In our dialogue, we use the feminine form, which is симпатичная. Спортивная одежда, sport clothes, спортивная одежда. Яркий, bright, яркий, that's an adjective, it means bright. Чемодан is a suitcase. Несколько means several. Описывать, описывать is the imperfective verb, описать is the perfective verb, which means to describe. So both of these verbs mean to describe, but the difference is that the imperfective verb expresses a repeating action or a habitual action or a process, and the verb описать, which is the perfective verb, describes a one-time or a completed action. That's the difference between imperfective verbs and perfective verbs. If you want to learn more about imperfective and perfective verbs, I have that covered in my new Level Up Your Russian course. I will leave the link in the description box in case you want to check it out. I also describe perfective and imperfective verbs in my book Basic Russian for levels A1 and A2. You can also find that in the description under this video. Внешность means appearance. Я в куртке means I am wearing a jacket. Я в чем or я буду в чем plus clothes in the prepositional case means I am wearing something or I will be wearing something. Рост means height, рост. Замечать, заметить, to notice. Замечать is the imperfective verb, заметить is the perfective verb. I hope that you found this video useful. If you have any questions, please write them down in the comments below this video and I'll be happy to answer them. And if you want to learn more about any of the grammar topics we talked about, then have a look at my other videos on YouTube. Or if you are a serious learner, check out my Russian language courses, the complete Russian language course for levels A1, A2, and B1, or the new Level Up Your Russian course for levels B1 and B2. I will leave all of the links in the description box. Also, let me know whether you find these kind of videos useful
Your feedback means a lot to me. Thank you very much for watching, and I'll see you in the next video. Всем пока!